Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Dig Talk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. We President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Dig Talk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Dig Talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. It is a Thursday, the second day of December 2021. Good morning, welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar Mathew Karuhanga, and of course it's just 2 minutes past 7 a.m. Everybody who's watching us, a very good morning to you from wherever you're watching us from. The people of South Africa, the people from Uganda, the people from Kampala, my friends from Barara, Kato, my friends from Luengo, that is Ino, and various people who watch us from the various parts of this country. A very good morning to you and welcome to this edition of the Mighty Drive Show. My name is Karuhanga Edgar Mathew. I am just your usher throughout the 2 hours that we always spend here, just breaking down, having a conversation with Uganda. It's a conversation that we promised that we will have, and we are continuing to have, and also, of course, creating a generational landmark. We are redefining the social media narrative. We are the first ever online media house. That means we serve you at the comfort of your home, at the comfort of your palm through your mobile phone, and of course any other devices that you would want to actually stream live from. The future is digital. I always reiterate that, and of course we are tapping into the future yet again, but we're doing it in the present realm. Good morning. We have a couple of news stories that have been trending around the globe, but before we do that, allow me just thank each and everyone and just peruse you through the programming of the Alternative Dig Talk. As I told you, Monday to Friday, we always have the Mighty Drive. It airs from 7 a.m. to 9 a.m. Then on Monday, there is also a show in the evening. It's called the Hotline Show. Don't miss out. It's hosted by Comrade Abdelatif. Yes, it's a political show. We have it on Monday from 7 p.m. To 9 p.m. Then we have other shows, like today on Thursday, we have the Diaspora Link. The Diaspora Link is going to happen from 5 p.m. To 7 p.m. with Nixon. He hosts, different people talk about how we can help the people in diaspora, that is in the rest of the world, people from Uganda here. So we have Nixon hosting that particular show. Then on Friday, there is Omumbejja, Lilian, Luwedde, as she does for you at the Voltage Show from 7 p.m. to 9 p.m. He has a couple of panelists on that particular show. Then
On a Thursday, we also have the Snap Talk show. Snap Talk is hosted by yours truly, Teddy Tenjo Nabukera, from 6 to 7 p.m. That is another show. Then on Sunday, we have a Risolio Mukulu that is hosted by Lilian Luwedde. It's happening from 5 p.m. To 6 p.m. That is just it of the programming right here on the Mighty Drive. As promised, we are still bringing you very, very many shows. We're redefining the social media narrative. So I'm not working alone. Mr. Nicholas is the gentleman on camera, and of course there is Mokose Arnold Anthony, is the programs director, is the head of the control room. Jeremiah Muchibi and Teddy Tenjo Nabukera are also right there to make sure that you get this information in real time. Good morning. Let's delve into the stories that have been making rounds on social media and the rest of Uganda. Security has been beefed up at the borders of Uganda and Congo. I'm talking about districts like Bundibugyo. I'm talking about districts like, we have a district like Ntoroko. Yes, those various districts have, security has actually been beefed up. Following what is happening in the eastern part of DRC, the president of Uganda, in conjunction with the military, are carrying out a special operation right there in the eastern part of Congo, as what President Museveni always says, to flash out the Allied Democratic Forces, that is the ADF terrorists that are hiding in those, in those different forests. So what the president and the army are doing is to try to flush them out and try to fight these ADF. As we are speaking, many have actually, many camps have been destroyed that belong to the ADF, and we are believing that the ADF are on the run. So the president is doing a very, I think, very vital role, but the problem is the parliament has not been informed about this particular, attack that is happening in that part of Congo. The challenge is that that is when you undermine the statutory instruments of government, or the statutory arms of government, which include the legislature, the executive, and of course the judiciary. You cannot make a decision in oblivion of the legislature and other arms of government. So that is the only challenge here. But of course the president and the UPDF are actually in the eastern part of Congo, as they're trying to flush out all the allied for democratic forces right there in that part of the country. Now let's go on to see that these districts, as I was telling you, Ntoroko and Bundibugyo, security has been beefed up in, in hope that if the allied for the ADF come to maybe fight Bundibugyo, fight Uganda, and try to maybe make a move, there will be enough security to make sure that the country is safe and stable. So Bundibugyo and Ntoroko, those districts that border Congo, and exactly where the war is going on, I would say, where the fighting is going on, they've actually tried to make sure that this security is beefed up to make sure that Ugandans are safe at the end of the day. Security has also been beefed up in other parts of this country, which include Kasese, because Kasese is also another border state, and business is, of course, continuing as usual. People are selling and buying. There is a bit of calm. Nobody is yet sure that maybe there is a challenge or anything. Security is still normal, and everything is going on as it must go on in that part of the country. That is Kasese, Bundibugyo, Ntoroko, and other bordering districts of this country. It's still going on. Security is fine, and that is one thing that Ugandans maybe should actually know, that there is still business, though some of the residents are in fear and panic, saying that there might be some challenges here and there, because you never know. You cannot trust the government, maybe, or when you know that there is war going on in just a stone throw away from you, or a close distance from you, that means you can never rest at ease. But of course, they are trying what they can to make sure that the business continues to thrive, business continues to be okay, and of course to make sure that everything is intact in that part of the country. Just 8 minutes past 7 a.m. you are still watching the Mighty Drive. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Today we are going to be talking about the HIV stroke AIDS syndrome that is happening in this country. That means we are talking about the stigmatization. We are talking about the evolution of HIV stroke AIDS. Yesterday was World AIDS Day, and we saw a couple of events being held, one being the main at Kololo airstrip, that where the president urged various people that HIV is a very, very preventable disease, but we need to go back to the core of how we actually used to
fight this disease. Uganda was one of the countries that actually spearheaded the campaign of ending HIV/AIDS by 2030. We had actually reached a point where AIDS had been defeated, and you remember that. Out of 1,000 people, it's only one person who had HIV/AIDS, so the numbers were relatively low. But as we're speaking right now, numbers are continuing to surge, and unfortunately, these numbers are in the young people. So the young people on our side, we've actually not been a bit conscious and responsible enough to make sure that we can actually prevent this particular disease. But the fight is still going on. The president reiterated that is still going on, but he also reiterated the issue of talking to the young people, making them realize that it's okay to be patient, because he says in his words, in his own remarks, that there is 15 minutes of joy, but after that you are going to spend another 70 years of misery. That is what he was saying, Mr. Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. So I would like to borrow a leaf from what he said, and let's try to protect ourselves. And we shall be delving into this discussion today, and we want to talk about the evolution of HIV/AIDS and if we have actually done enough. Rogers will be joining me, Fardia will be joining me, and Lilian Luwedde will actually be joining me right here on set, and we shall be discussing more of that, of the HIV/AIDS campaign happening. And because we are young people, maybe we also want to bring a young solution, or a solution from the people who are actually feeling these particular things. So we shall be talking about it and making sure that we find various solutions on how we can save our country, Uganda. Now, unfortunately, news coming in from Jinja is that the Uganda fuel tanks, or the Uganda oil reserves that are always in Jinja, or that are situated in Jinja, as we're speaking right now, they don't have any fuel or oil. That means we are at 0% as a country. So in case anything happens, the oil reserves do not have any oil, so I would love to inform all of you. And this has fueled a lot of discussions by the members of parliament. I saw Mr. Nsereko Mohammed having a candid discussion with the chairperson of one of the committees of parliament that is, investigating these things about the oil surge and the oil pricing and the oil reserves. So this particular gentleman had a candid discussion with this fellow legislator, but you are seeing a lot of challenges here and there, and it led to people even thinking that it was culminating into an argument, which actually wasn't doing that. But unfortunately, yes, Omwami Mohammed Nsereko yakayanyemuko ne mubaka munenga bakayana kuzina ensonga ez'amafuta. Oil reserves mu Jinja oba Jinja zonna temuli mafuta we tuwogerera bannange ng'eggwanga. So we should actually be very, very conscious in case anything happened right now. What next for Uganda as a country? Ekyo kye kibuuzo kye tulina okuba nga twebuuza. So kyekyo kigenda mu maaso wali Jinja tetulina mafuta ng'eggwanga, and as speaking right now, a litre of fuel goes to as much as 4,500 Uganda shillings. That's a lot of money. Nzijukira Omwami Matthias, Omwami bamuta Matthias omuyimbi, yes, Matthias yali Walukaga, yes, Matthias Walukaga yali ayimba ku mboozi eno oluyimba lw'endooza lwali mwaka 2013 bali bakayana ku mafuta agaali geekanamye ng'agamba ebbeeyi y'amafuta eri waggulu nnyo mu 2013 amafuta agaali ku 13,000 nga walaba ate eba yeekanamye nnyo. Twogereranga amafuta kati waba wakuyimba amafuta agaali ku 14,500 ate geeyongera, ate Mukama atuyambe gakendedde namu, because I remember last week a lot of petrol stations were actually showing that this fuel is as high as 6,600 shillings just per litre. Ekyo kiba kitegeeza a lot of things in the economy and the daily runnings of the economy. People have to buy fuel every day. People have cars, people have machines that actually use fuel. And the moment fuel prices go up, that is exactly when you start to reflect and realize that you are suffering as a country, because like everything works on fuel and electricity. And so amafuta gaba tegaliwo oba gaba gali scarce, that means n'ebintu byogenda okola, the utilities and everything nabyo bigenda kubeera a bit scarce or a bit expensive and costly, because the raw material that is made to use that actually makes these things is going high, so automatically even the pricing has to go high. Chovola bakati
nti wa boda naye ajja kukwongeramu akugamba amafuta bagongeza owa taxi akwongeremu owa industry akwongeremu because they use this fuel at the end of the day. So we need to look through these things. And by the way, for many people who have not realized about revolutions zino zibeerawo ebintu ebityo bitandika okubeerawo nti embeera kasita yeekanama omunnayuganda oba omuntu yenna ngatandika okulya nga ali disenfranchised nti alinga ali exploited. Ekyo kyekimuleetera okuba nga yeegugunga. Mumanyi amafuta kyegakola Libya, amafuta ge gasparkinga off revolution enebadde mu Sudan ey'amagulu Khartoum eyo. Ndoza mujjukira amafuta kasita geeyongera n'omugaati ne gweyongera abantu ne balyoka beesuulamu ne beesuulamu akazoole ne batandika okuba nga beekalakaasa ne batandika okuba nga basaba obuyinza bukyuke. So small things like these ones nga pricing y'amafuta kasita otandika obyetegereza nga bitandika byegatta mpola mpola, there is a way it culminates into something big. So it's high time that the government can actually come back and find solutions for the oil problem that we're having in the country. We cannot be a country that does not even have a liter of oil in our oil reserves in Jinja. So what are the oil reserves for? That is what we should ask ourselves. So ndoza tugendeko makolero abamakolero ba industries bavuddeyo ne beekalakasa nabo si kwekalakasa naye bagambye in fact omukyala Evelyn Anite ne basooka bamunnyonnyola no minisita w'eggwanga ne bamugamba bannange ssente ze mutuwa oba ze mwatutera mu Uganda Development Bank obuwumbi 5 tetubulabangako kyekisooka ate n'okuba accessing n'oba olina buli kimu, even if you have all the requirements to access these loans, you're actually not given the loans. Nga mumanyi ebintu bya Uganda wano mubeeramu a bit of politics here and there. So bali mu kwekalakaasa abantu aba industries bagamba bannange mutuyambe sente ze mwatuwa zibenga zituyamba fa abamakolero 500 billion muveeyo banaye muzituwe naffe zituyambe banange obuwumbi 5 bubo obukadde bungi bukadde mitwalo 5. Yes, that's a lot of money. So wetuba twogera ku bintu bino aba industry basaba bannange babayambe. Evelyn Anita agambye agenda kubanga atebolinga kino ayogereko ne minisita munno w'ebyensimbi Matia Kaseija balabe engeri gye basobola okubanga bafuna solution enayamba abannamakolero bano ne ba investors ab'eggwanga lino erya Uganda. Ndoza tumalize n'omwami Dr. Posiano Caleb abamumanyi omwami ono yakulira the Uganda Virus Institute jukya kino ekitongole kinoonyereza akubuuka obuuka oba what they call viruses. Ndoza mukimanyi wana abadde ekola nnyo ng'enoonyereza kawuka ka COVID-19. So bavuddeyo ne basooka bakakasa eggwanga nti the Omicron variant nagibagambako olunaku lwali lwa Monday wano nti eno strain empya eyalabikiddwa mu kirwadde kino ekya COVID-19. So twoggereranga badde according to Dr. Posiano Caleb tebannaba kubanga finding out exactly obanga detecting, in fact batero kyogera detecting variant eno mu ggwanga lya Uganda. Bagambe mbu screenings buli muntu abadde ayita ku airport bakoze as much as possible to actually screen them, but they haven't found any Omicron variant yet, which is a plus to our country. Kyasanyo okubanga tunoonyereza naye nga tetunafuna kano ka variant. Kano ka variant ino nabagamba mbuno ko commutating amangu ate katambula mangu mbu katambula emirundi 5 nga kaliyo kabadde katambula. So it's 500 times dangerous or more dangerous than the other COVID-19 strains. According to Dr. Posiano, zona strains wakafuna mu ggwanga ze Delta variant. So we are at least a bit safe as a country. Tweyongera okubanga tusabira ekirwadde kino ekya COVID-19 kibenga kiggwa mu ggwanga because bannange abantu tekibayisiza bulungi nnyo mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Jukya South Africa Omicron variant yasooka okulabikibwa badde tebannaba kukkiriza flights eziva mu ggwanga eryo okubanga ziyingira amawanga agasinga. Nabagamba wano UK yavaayo n'egaana, US n'egaana abantu ba South Africa, Japan naye yabagaana. Kwegamba amawanga genjawulo gadde gatandise okubanga gewala South Africa okubanga bagezaako okubanga
they protect themselves at the end of the day ku kirwadde kino ekya COVID-19. Dakika ziri 18 zakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Amannya nze Edgar Mathew Karuhanga okubanga nkuweereza omukutu oli ku The Alternative TikTok. Ogwo gwe mukutu guno gwe tukuweereza ku page eri The Alternative Uganda. Weeyongera okubanga otugoberera ku mitimbagano egy'enjawulo oba ku social media platforms ez'enjawulo, osobola okutusanga ku Twitter kwetuli at The Alternative Uga, handle nayo of course n'otekamu ekigambo The Alternative Uganda oba ojja kutulaba, ojja kulaba profile picture yaffe eriko eriko ekifaananyi kyaffe ekya Uganda oba ne simbo yaffe eno ojja kuba otulaba wali ku Twitter ne ku Facebook woli mu kutulabira essaawa zino at The Alternative Uganda, then ne ku Instagram gye tuli at The Alternative Uganda, then ne ku TikTok nsuubira kwetuli omukyala Teddy Tenjo nabukeera atera okubanga atukolako awo nawe otugoberere omutimbagano guno tukyuse oba tulidefining social media yaffe bannange tutandika okuwa abantu ebintu ebiri quality naye nga tubibaweera ku mikutu gyabwe oba ku ngalo zaabwe we baba batudde. Osobola nange okubanga ongoberera ku mutimbagano okwo kwendi ku Facebook nze Edgar Mathew Karuhanga, ne ku Twitter osobola okunnoonya at Edgar M Karuhanga kwendi okwo, ku Instagram nayo gyendi Edgar Mathew K nayo osobola okubanga onsangayo, ku TikTok yo sinatuuka nja kuba nzija nasoose ku Instagram awala nja kuba nzija ndoza katika tuumulemu katonda dakika ziri 20 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya. Wetukomawo tugenda tandika discussion ya HIV nabagamba emyaka 4 emabega Uganda we yasooka okubanga efuna omulwadde w'ekirwadde kino ekya HIV AIDS. So we are talking about HIV AIDS today as we commemorate as well yesterday that was the World AIDS Day. My name is Edgar Mathew Karuhanga. Let's go in for a short commercial break. When I come back, the Mighty Drive starts now. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nze Omumbejja Luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano tugenda okubanga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omonno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna ssaawa 11 paka ssaawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digital Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda, baganda baffe, bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Dig Talk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Dig Talk, real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.
Mbadde ita nsanze abasajja nga bagamba lwaki bala batukula Farida lwaki mukula abasajja omusajja baba tebamukudde asanyuka busanyusi n'akuwa ssente kati bw'alaba nga tafunye kyayagala n'alowooza mbu wamukudde aba yazikuwadde oba tewamukudde. Okay, Lilian, lwaki mwagala abasajja abakulu? Nabo batwagala naye fetubagala lwakuba nti batutegekera future. Okay, tutegekera future. What you say? For more insightful topics, yes, keep it the alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Remember, Snap Talk airs every Saturday, right from 6 to 7, with your girl Teddy Tenjo. But I never come alone. I come with the two beautiful girls. Fardia Kibobere, Lilian, Luwedde, the princess. Meanwhile, we have a new home. I'm super excited. What do you think of our new home, Farida? I love it. I just love everything. Yes, let's keep it the alternative Dig Talk. Real issues, real talk. The alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break. You're still watching the Mighty Drive show. My name is Edgar Mathew Karuhanga. It's now time to start the topical discussion. Today we are assessing HIV/AIDS and its impacts, and of course, how can we fight it as the young people. In studios, I have a very, very young, intelligent, charismatic people. On my right, I'll start with the lady on my right. She is called Fardia Kibobere. Fardia Kibobere is a princess of Bunyoro. She is a journalist. She is a teacher. She's a very, very intelligent person. And of course, she's the head of the finance department right here at the Mighty Drive. You're welcome. Thank you. Next to Fardia Kibobere is a young gentleman who is a lawyer, an advocate. He is a journalist as well. He's an environmentalist, a climate change activist, and of course a Manchester United fan. Roger Tulyahabwe is not having the best of times this season. Good morning. Welcome to the drive. Good morning. I have never publicly said that I support Man U. You didn't have to expose me. You support Man U. But even when we have been on top, I have not openly said I support Man U, so it's an insult on the person of me. But secret that Rogers is a Manchester United. Thank you so much. Everybody knows. Good morning, man. Welcome to the drive. Thank you. And on the extreme end is Miss Luwedde Lilian. Luwedde is my friend. She is a journalist as well, a presenter here of various shows, and I think the most liked person on this show, because according to the people who watch us, they tell me they enjoy Lilian a lot. Lilian, welcome to the drive. Thank you. Good morning. Good morning, guys. I want to just pick your minds on how was your day? How did you celebrate World AIDS Day? What were some of the key insights on just the day as the World AIDS Day? Ngagwe Farida was celebrating what you're By sharing awareness messages on social media platforms, because we had a show that we had to talk about AIDS, how people should avoid having AIDS, and those who have already, how they should manage their life with it. That is sharing these awareness messages. Abatasobola kwabustaininga, abatasobola kubeera faithful to one partner. Please use it. Awareness messages zituuka abantu baziwulira because I have friends. Abana balinga ababivaako. Nze mba nkoze ogwange kati ne muggulu mukama abanjijeeko omusango because ogwange nga citizen afaayo mbango koze kati ye abalabye message n'atafaayo n'afuuka reckless, that would be not my problem because omulimu mbango oyogedde ate era mba nkoze akirabye n'ategeera mu 10 munnaye temubulamu atwala message n'agamba waayi kanve ku bintu bino kale yadde sobodde kubyewala kaneekuume abantu bave mu kusooka tunuli omuntu abagamba oluusi buliza message baba kugamba basinganya no muvubuka kikyamanyi ku AIDS abantu balabadda AIDS.
There is nothing like abantu balaba AIDS because we would actually look at when did AIDS start. Ani yali first victim. Nga first victim yali African from Congo. Your first victim ngayo tunagamba tufunyeyo patient wa COVID-19 patient wa HIV AIDS yali wa Africa ate from Congo. So tulina okutegeera nti HIV AIDS ali nnyo Masiza Africa okusinga ensi. Atatulumye nnyo. Olw'ensonga ez'obutafaayo n'okunyomerera. So omuntu bw'asharinga message ba MC Cuts bavuddeyo ne boogera some victims came out. Nawe oba oli victim lekera awo okwekiriranya because you are not alone. Get out comfort zone yo oyogere abantu bangi bajja kuwulira eddoboozi. Ba victims bassociatinga nnyo ne ba victims bannaabwe. So bw'ovaayo n'oyogera you do not know how thousands of people b'opuulinze oba bw'owadde hope okuvaayo obogendo eddagala oba okugamba okay nali nvudde obulamu buno nali mpeddemu essuubi but I think I can do something for myself yadde nina HIV AIDS. Okay, the problem is ovaayo waliwo oluusi stigmatization yeeyo era that's the biggest challenge era ne theme ya guno omwaka okimanyi people can stigmatize you nga ate tolina mulwadde. Nagamba omwalo yali ayagala omusajja oli toyo omusajja yali akwana omukazi oli yafasirimu. Yes. So notandika obeera stigmatized by affiliation. Tebalina shuwa bakukebeza amaaso oba abantu b'olireetinzeeko nabo nga n'omuntu osanga gwe bagambye nti wali omwagala. But it's different when you have HIV. Nga mukama yakuliko omwobo obudde notafuna HIV n'abantu ne bakukebera ne bakuwa result kati ne bakustigmatizinga. So tulina okumanya nti mu mbeera yonna waliwo abantu abagenda ovaayo nga bacriticizing. There will always be those people. Tugenda kwogera ku stigmatization eja tujogeka a little later because that is I think one of the main things that we need to actually advocate because ekizibu kya stigmatization kyeyonga. Maybe I would love to pick the mind of Rogers, one of the gentlemen on the show. Rogers, if for you as Rogers Tulyahabwe, how did you celebrate the World AIDS Day? What is in for you when we're talking about World AIDS Day? What comes to your mind? Okay, thank you so much. But I also want to add on the fact that I think you just said about stigma. And I think those are some of the major issues that are surrounding AIDS. You know, I think what we need is to have a liberal mindset to help these people on the journey that they are going. Liberal mindset kubanga when someone has AIDS, you're not going to get it from a hug or a handshake or a meal with them. So liberal mindset is having an open mind, knowing that someone is suffering something and it's already bad enough that they are suffering AIDS. So you stigmatizing them makes it worse. So my key message was that yes, we have AIDS. You know, there are a lot of diseases. People have different other diseases. We don't stigmatize those. Why do we stigmatize AIDS? So I think we should just stand out, make it easier for these people, show them that, you see, you have this problem, but it's not the end of the world, you know. There's ARVs, you can take those, live along in the society. Bintu byakyuka omuntu abeera AIDS naye ng'anyirira. You can't even know that. So I think we should just give them also that space to know that they are also thriving in society. They can do as much as we do. They can compete favorably in every environment. So that we don't hinder their success or anything. Because, you know, people get depressed because of that stigma. And that affects their performance in society and in workplaces. According to research, one of the underlying diseases these people have is depression. Exactly. Depression, losing a hope. Yes. And the hope is lost because people always want to show them that, you see, you have AIDS, you're not going to live long, so definitely you're not going to make any much impact. Yeah, don't waste your when I have made 8, so bwapula n'akitegeera abaala batachayina na mugaso wakyasoma. Exactly. That's more in abanene abakifunye obukulu.
nti agamba nti ze saabujja ku muti obaolyawo nange kanjira ntambulizaako awo but banene abazaaliddwa nabo ebiseera ebisinga ate kyabwe it's a different story naye banene abakuze abakulu ababufunye nga bakulu be balina that kind of message gye beegamba oba gye batambula nayo nti saabujja waneeno nange nsobola obusiiga ono nsobola obusiiga oli nsobola obusiiga oli era kweyo ensonga yennyini I want to maybe you want to conclude to add on that I wanted to also mention that omuntu ne bwaba abufunye sometimes even okubusharinga is because of that losing hope. But if we give these people positive messages that you see this has happened, but the world is not ending today. But we have been with AIDS for 40 years. I wonder why people have failed to understand. Exactly. So it has been here. Maybe if we share positively with them, they wouldn't be spreading them, like she's saying. So I think we just need to have that positive environment, make it safe for them to really live and thrive, even if they have AIDS. Kale, Lilian, what did you picking your mind? Kwe olaba World AIDS Day, ngoji celebrating olunaku lw'eggulo. What came to your mind, you as an individual, you were celebrating this day? Ensi yonnange to celebrating. What was in your mind? I just want to pick your mind on what was running in your mind. World AIDS Day olunaku luno lubaddewo lu celebrating emyaka egiwerako naye ku mulundi guno bw'owulira ensonga ya stigmatization bagitaddeko nnyo esira but nze natunulidde abaana banene abato obaolyawo abazaaliddwa nabo ne bamugamba nti oyina obulwadde bwe buti ne bwe buti nti omwana ono ku ssomero abamu bwe baba tebamukutte bulungi ne performance ye ekendeera nti abeera mu kweraliikirira abagamba ensi erabika ekomye waneeno yenze ndisobola okubeerako bwenti ne bwenti because I've had stories ez'abaana ab'enjawulo ng'agamba nti nze nabeeranga ku ssomero naye nga kino kiri bwe kiti ne bwe kiti oba olyawo ate ne ku ssomero abantu bano gye basomera abasomesa beetaaga like okumanya engeri gye bahandulingamu abaana bano because kino waliwo bwe batuuka okusomesa ku bulwadde buno owulira engeri gye bakyogeramu nti okay osobola obufuna through sexual intercourse through sharing sharp objects n'omuntu oyo omulwadde so oli bw'amanya nti omwana ono mulwadde aba mutiisa n'okukwata ku kampasi ye nangagamba oyinza ogikwatako n'okola ki n'osiiga obulwadde so kiina kuva eno wansi ng'abaana bano nabo babasomesa nti omuntu bw'aba ng'alina AIDS oba ne musoma n'omwana ng'alina AIDS tekitegeeza nti omwana ono obulwadde bulinga nga Ebola because Ebola yakwata olinga kutte mu ngalo oba through sweat or something like that. AIDS ali different from those kind of diseases. Kati bana abaana bano oluusi abamu baggwamu amaanyi nti bw'atuuka ku ssomero ng'awulira oba olyawo ebimu abaana biboogera oba ono n'amanya n'abeera ng'akimujjukiza then gw'oli mulwadde oba gw'oli bwoti ne bwoti nti ye ate ebibyo bitabukira ddala awulira ddala ng'amaanyi gamuwedde alaba nga obulamu bwa future ye eringa ekoze ki eringa eno nese for some people batandika no blaming abazadde baabwe n'agamba nti mama lwaki wakola bwoti ne bwoti batata lwaki wakola ne bwoti ne bwoti nti nze okubanga ndi bwenti kivudde ku ggwe naye omwana ono bw'abanga tafunye counseling emalo oluusi okuva ew'abazadde n'okuva ew'abacounselors ab'enjawulo ayinza okubeera affected in one or the other cause alabanga ebintu bye yali badde afuna mu bukulu bwe oba oliawo ebimu alowooza tasobola kubifuna olw'ensonga nti alina obulwadde bwa mukenenya oba oluusi nga agamba nti n'obulwadde oba bwava ku bazadde be abamu n'agamba ye singa saazaalibwa yes mwogedde ku depression eruma nnyo abantu baneeno nti ayinza okubanga ng'alina ekizibu kyayitamu kozi beetaaga okulya obulungi beetaaga endabirira ennungi naye nga teyeesobola mu byaki mu byensimbi kati n'alaba nga ddala katorere seesobola mu byensimbi okiwulidde ndabira ddala ng'obulamu bwange bulinga obukoze eki bulinga obukomye so bwe bafuna that message of hope ebayambako okusigala nga bakyagenda mu maaso. Wow. Lilian, alina kyayogeddeko awo ekya giving them hope, which is something that the Princess Diana yakyogerako that kino ekintu kye basinga okuba nga beetaaga naye njagala nsooke nfune Farida obulwadde buno twali tubulwanisiza nga tubulinye ku nfeete. In fact, Uganda was the first country to get the target 1992-1993. Target yasooka ddala gye twasooka okugamba mbu by 1993 twagala obulwadde nga bukendedde paka ku extent ne tulaba nga bukendedde by 2003 era nga bukendedde. Obulwadde butandise okuddamu okukomawo mu 2013, 2014, 2015 butandise okuba nga bweyongera. Farida, njagala mpicking your mind.
what happened? What happened? Why is it that we fought this war? And as we are reaching 2030 vision ya 2030 gamba, by 2030 tujja kwanga obulwadde buno tubulinye ku nfete ngali mu Africa oba mu Uganda mwennyini tebuliimu. Lwaki ate tutandise okutuuka ku goal obulwadde bukomyewo naddala mu bavubuka? We have normalized it. Abantu bakitegedde nti okay HIV yali atangaluli kati saawe nomira ARVs zo nobeerawo. Nze mpulira n'abawala bagamba simanya yatya olubuto okusinga sirimu. Olubuto evidence otambula nayo. Ogenda na playing live sex na akera ku macha n'ambira ka after pill. Meaning uyo muntu atidde lubuto tatidde birwadde biyinza kuva mu eyo action gyakoze nti abantu obulwadde buno babunormalizing like you can live with it and still life goes on. Kyovola banti bweyongedde nnyo abavubuka tebakyatya nga luli HIV waluli yali aluma nnyo kani yali alumanga wenna n'akaviiri akakutula bwati the cancer omuntu yali alaba kuba patients ba HIV mu 1990s and 80s, late 80s, yeah. Oya atya AIDS saawe eno naye omuntu gwe bazadde mu 1994 1995 1996 talina bye yalaba luli ati ye baalaba be bana abamira ARVs ne banyirira ng'alaba victim ku TV nga munene mulungi anyirira asinga n'omulamu okunyirira kati oyo omuntu amanyi nti even if I get HIV nja kusobola okubeerawo I will still study, I will still go and work and I mean everything is normal. This mindset is a how do we have that mindset that it's okay, everything will be that is the reason nti olaba nti yeyongedde nnyo mu bavubuka si mu bakulu abakulu bamanyi HIV bwaluma they know the consequences, they know the psychological problems that comes with it, so bo bakimanyi kati kyovola abantu bo bana abavubuka abatalabyeko HIV waluli yaluma nnyo before ARVs came in bote bafaye bamanyi fazonga zinjakera kumacha bangambe you are HIV positive ene funa chikerenda ngene taniko mire bikerenda byanga ate nako zinabagamba bira ne sente wali ekyomira mu omwezi nawulira nange nakimira omwezi and abana bayina sente leta saguli abamu tuli baavu ne mweno Uganda mwenyini mulimu abayina sente mpitirivu kituufu so yo muntu abatagenda kufaayo nnyo ndowooza oba ne gavumenti egizeemu kemabega erelaxinzeemu okusinga lulife lwe twasomera naye nga gavumenti ate yo yena akugamba tugenda nakukola kikola kino nga toyambadde kondomu nga tufuna abana abantu batasoone bajja mu masomero ne bakola zijuka baletanga ne ba AIDS victim obojjuka ne bayogera ne bawa obujulizi bwennyini ne bakuulya bye bayitamu ng'omanya nti kino nja kikola naye waliwo enzira naye naku zino ebintu ebyo bigenze bivaawo mu masomero nti abaana sometimes bakulanga te ne information HIV ntono nnyo gye bafunye luli twayituwakana naawe nga tuli n'omwami omu ng'atugamba abaana tebali meant to funa sex education, they don't need this information, and I was like no, these kids no, you didn't say they don't need the information, you said they need the right information, wali but was the wrong information. Okay, so whatever it is, but the sex education yes chovola abantu bo bajja genda bakola ekikolwa nga tebamanyi nti ne kibakola kibaleetera HIV. Baba chimanyi. Let's have these people. They don't need some information. You're just saying so then when they clock 18, the kids of 12 years who are sexually active by 12 years. Yeah, active by 12 years. True. Kati yamugamba mbo bajja fune no information when they are 18, meaning you are exposing them to many things. Yes. So chovola banzi ngamba abana bano baba we information je betaaga okumanya mu budde. Nti omwana ekintu akiyingira nga amanyi okay waliwo amusedusinze n'amutwala mu kikolwa kino but at least ajja kufunamu kalika komanisa sakamugamba if you do not have a condom I am not doing it. Abaana bakikola lwa nsimbi ennaku zino ensimbi zifuuse ensimbi egenda mugamba oti oyo ow'ensimbi ndi naleme kikola ensimbi engeri gye bazaagala ng'ettabu nti kale nja kikola naye kale twe protect anti kati kyembadde ngenda okuddako condom use bagenza okola in fact genda mawulire bagafuna tudde ku makya nga bakulaga statistics abantu tebakyakozesa condoms. Last year government yavayo netugamba nti abakozesa condom between omwezi ogw'omusanvu n'ogw'ekkumi zaali nfu. Kasooka picking your mind ya Roger because owedda ndaba alina kyayagala okwogera kimusiiwa Roger. Golowooza what happened? Where did we go wrong as a country? Owadde oyogera she talked a little bit about government. N'ogamba nti government ate terina kujja wange kujja mu kitanda kyange kundagira kinene. Tegenda kugamba bwa abstain Roger. Do you realize it was the government that fought HIV back then in the 90s? Yeah. There was enough information sharing
there was, you remember we had PSA, those things in schools. Young kids from it down there. It is because it was ravaging them. Exactly, and it is doing now. So here is the thing. So here is the thing. Yes, I think the problem is the government has also become complacent. Because over time, back then, the message was sharing was basically to change the sexual behavior of people. Know that this is happening, this is what you have to do. Either you abstain, the ABC, you know that thing worked for us. Yes. The whole world was praising Uganda for fighting HIV. That is the strategy that using Uganda ABC. Developed, yes. Yes, it developed on its own. No science at all, but it worked and the whole world was seeing that this was the basic information we need. But what happens after that? Abstain, be faithful to your partner. Condoms. Or if you can't do either of the two, please use condoms. But over time, how often have you heard that, especially this in the last 10 years? How often have you heard that? It is because our generation has become degenerated. It's not our generation. It's because the government has also relaxed. Do you know that in this generation, when you abstain, you're looked at as fala, in quotes? Do you go around telling people that I don't have sex? No. Let me tell you, of course, if you get a partner who wants to maybe have sex with you, and you tell them one of my core principles, as I've had a couple of friends who tell me that, I am a virgin, I am not ready to have sex. But the moment you tell them you are a virgin, they will say, so do you come? I'm not ready to have sex till maybe this kind of time. Why do you at least long run. But what is it? You guys, I'm talking about a society where when you are faithful, when you have one girlfriend, you look like you are the fella. I'm telling you. It's because when you are young, but it's a generational issue, guys. It's not a generational issue. It's you who is making it okubera wechito. Okay, or chitaminga it's a generational issue. Why it's this? Lilian, who's a rojo? You Edgar, and then what do you lose? I have one partner. It's a different thing. Edgar, it's a different thing. It's a generational issue. No, it's not a generational issue. Our generation, your generation, no better, at least no better different from what the majority think. Then kati chikufula omuntu owenjawulo. Okay. Yes, sigamanti otulina okukola ebintu nabino because oba tuli bavubuka oba because gwe mulembe gwe guliwo no. Okay. Yes. But maybe question, how did you reach this point? Before we get there, can I just interrupt a little bit? Okay, chip in, yeah. You are saying that it's this generation's problem. So when they tell you that, doing something like, let's say, rock climbing is so cool, but chances are that if you sleep, you'll die. What do? Do you say, let me just climb because it's cool? You climb on your own risk. Exactly. So that is why it cannot be a generation issue. Having your peers telling you that abstaining is not cool, well, that is going to happen. You have had sex. How much have you earned from that? Simple. So it doesn't mean that if someone is doing something, you should also do it because you think it is cool. No, but you see, so it's not a generation issue. That has been around. I'm speaking from a perspective, not of an individual like Edgar who's at least mature enough to make. There are some young people, guys who are like 15, kids who are 16, 14, or one of them senior 2, senior 3. They're just at their prime. Feelings, adolescence, they want to have partners. And they always affiliate in groups. They're doing this, let me also do this. Let me do. You've heard those stories. Peer pressure. Thank you so much. So you challenge Jengamba until what you mwaneyo again because all her peers are saying you are backward, which is actually true, and we've had many stories. No, I think. Edgar, I think you talk to these children. Oyogera nabo no babulira message oba joyagala okutuusa. Bomaliriza okutuusa this message oba we room okukola decisions zaabwe. Kyonna ekiva mu decisions ze bakola baba balina ki embracing because bono gavumenti ogenda mubeerako every time there and then ombeereko wano nawali ajja tuuka time ayagala okukolako akantu katono nnyo asinikinge
agamba kangende nekweka enkikolere eno bwenti ne bwenti because abeera agamba nti maama oba taata ombeerako nnyo tompaako olumu nange kulowooza oba tompaako olumu nange kola kintu kyempulira kyenjagala okukola ng'omuntu so you talk to these people oba muwala oba mulenzi then n'omuwa room ku bigambo by'oyogedde naye olaba oba agenda kupiikinga because ojja kubyogera byonna naye ate ye yasalawo either okubipiikinga oba okubirekawo nga bw'okoze kinga bw'obyogedde naye Lilian olowooza bano abaana tubakuziza nnyo ekyejo omwana b'omulembe guno nti abaana b'omulembe guno tebakyagambibwako omwana yeesalirawo kyayagala omwana yalowooza mugezi I'm thinking because when you look at that kids thinking they have all the powers by the way these days kids have powers bambiri ebyaffe bye twakuliramu nze nakula mama nga nkuba kibooko nga nkuba by the way nekatawa zino okuba omwana ku polisi gyasibira okitegeera so these days we have a lot of obankiyita ekyejo nti omwana akola kyayagala omwana atusinya twagenda kujja gambe daddy I have my boyfriend newaka najja ate nedadi nagamba isoke guno omulembe bannange nze ndoza mulowooza ekyo si kyekireetedde bino ebintu okugenda mu maaso abaana bakola kyonna kye baagala Lilian nze bwe ndowooza what do you guys think I think kino kivudde nnyo ku bazadde because parents play a big role mubulamu bw'abaana nti bw'otunuulira edda abazadde bagezangako okuwaayo akadde n'anyumya mukono omwana we twali twogerako ku snaptalk omulundi ogumu nga twogera about family abazadde obudde bwe bawa abaana nti ayogere naye obudde butono nnyo ojja okwesanga abaana bangi nnyo abakulidde mu bisulo ng'ebintu ebimu tebabimanyi because ye eri life y'omu kisulo ndalako ku life eno eyawa ey'ewaka information gyawulira eva mu mikwano gye bamugamba nze waffe tukola bwetuti ne bwetuti nze ku kyalo gyempangalya tukola bwetuti ne bwetuti nti gwe omuzadde oba tomanyi nnyo mwana ono biki byakola behind your back because gobeera busy nze ngenda ku mirimu agenda ku makya akomawo kiro because you can imagine omwana wa P1 n'abanga ali mu kisulo n'abeera mu kisulo throughout primary ne secondary n'abeera mu kisulo n'atuuka ku university n'abeera mu hostel budde ki bw'abeera n'omuzadde because basoma ne mu holiday daba evakwati kati bigeze bituka ne mu holiday basomanga abazadde bali kati sawa zina abazadde bali mu kugamba nti government egulewo amasomero abana baddeyo but this period exposes nnyo abazadde nti the parents haven't played their role as parents nti omuzadde biki by'olina okukola mu bulamu bw'omwana we abazadde abasinga tebabikoze abazadde okubuulira abaana nti kati sawa zino obulamu bukyuse sex education omwana yetaaga amufune ku myaka like amanyeko at least basics ebimuyambako naye nabyo tabifuna okiwulidde nti generation eno abaana banoonyereza nnyo baagala nnyo okumanya ate balina they have kyonna kye beetaaga in just the palm of their hands nti kyonna kyayagala okunoonyereza akifune nti abazadde balina waliwo abazadde ennaku zino bawulira nga bagamba nze omwana wange so amugamba bintu bwe biti ne bwe biti so amugamba bintu bwe biti ne bwe biti naye ye kenyini yabyenoonyerezaako ebintu bye tulaba ku TV abaana basiiba waka ebintu bye balaba ku TV ennyimba ze balaba obuntu bwe balaba n'okujja kwawona ku social media kuno ebintu bye balaba vane ku social media naye TV yennyini twaliddwa oba twali tulaba TV nga tulaba like sawa ziri 11 ez'olwegulo waliwo show egenda mu maaso omukazi alina amazina gazina gotajja kusobola kunnyonnyolamu ng'omwana bw'agalaba bw'ati like akopinga n'agamba okay kino kati kituufu kyenkola kansokendetemu omukyala Farida nga tekinaba kuwummulamu Farida bamulya bisiike ennaku zino beeyongedde abaana tebabagambako abaana bakola kye baagala abaana balaba kye baagala abaana balina amasimu abaana bakuba ne bazadde baabwe I'm just speaking like kids these days are too pampered like you know they pamper you're like you're the princess maybe wange tebamukwatako ate nakuza ekyalo tekikyakuba abaana if you realize ekyalo wekikuba abaana I was my neighbor yakubako omwana wa munne yabasanga bakola they were doing sex but the age that is doing sex guys one is 3 years the other is 4 years 3 and 4 years benkana we bati we bakuba ku mwana we ati kati oli mugamba bazanya we bakuba ku mwana we oli ekyalo kyonna nekitabawa either simanyi gwa batu abazadde abo basula mu single rooms ng'abaana babalaba bintu ebyo kuba babirabawa
ne bategera nti olina kwongerako nti baali berecording apparently at 3 years and 4 years, and I'm speaking something recording nga bajjewo simu mbo babba simu ya mama. That's the thing. These kids, I don't know, being a child because the mlezi yali 3 years omuwala nga yali 4 years, so ng'omulezi agenda nakwata essimu ya mama we n'agireeta ne bakola ebyabwe nga n'essimu ba recording at 3 years and 4 years guys. 3 years, and I'm speaking from something simple. Baali basatu n'abalaba ng'omu akwata essimu. Simanyi ngeri kye kyakwata nze baŋŋamba gy'essimu yali nayo kweri mu bintu ebyo. You said diga. Okay, obwavu bungi nakyo kicontributingdeko ki ku HIV okweyongera mu maaso. Naye abazadde bwe mba muli mu kasingo room at least abaana bano ebintu bino babiraba. Ate omwana omuto kyalaba kyagenda ogeza ku makya. Era w'omanyira nti ono omwana asuze mu single room, oli asula mu ddabo, byakola byayogera, you know. Wabeerawo omwana wa 4 years nga yogera ebigambo by'abantu bakulu. Ne bwebuuza omwana oyo ebigambo abijjawa. Most of the time omwana abantu bassociatinga nabo jjajja ebyo ebigambo. Kati omwana bw'aba abeera waka either maid nga yamuyigiriza oba nga abazadde maama ayogera ebigambo ng'abaana we bali nga teyeesiseemu. Kati omwana n'alowooza nti it is okay oyinza okwogera kyonna kye mba njagadde oba okuvuma omuntu kyonna kye mba njagadde. Waliwo omwana yavuma munne ekigambo neneesika n'esooka ntula ku mwana nga wa 2 years. And I'm like, ono omwana yaggyewo ekyo ekigambo ekinene. It means either mama oba taata omuntu yenna abeera n'abaana bano ayogera ebigambo bino ng'abaana we bali. Abaana ne babiraba ne balowooza nti these are innocent souls. Tamanyi oba kibi oba kirungi ye kasita akikwata. Naye aba agenda kulinda akigeze ku munne. Meaning abazadde bano either bakola ebintu bino ng'abaana babiraba. Then yibo ne balowooza nti environment age babeera because abaana b'omu ghetto, I'm telling you they what they say that omuzadde oyinza okweyisa obulungi omwana n'avaawo n'agenda ewa neighbor n'abagwikiriza nga bali mu bintu birala nnyo. So abazadde nze njagala mbakubiriza nnyo babeere basaale nnyo mu bulamu bw'abaana baabwe babagoberere. Bino ebyokugamba mbu omwana asomedde mu boarding kuva P1 up to university, it doesn't really matter lwansonga nti lwakuba ffe luli nze nasoma senior nave waka okugenda osoma senior 5 naddayo nga maze UNEB wa senior 6. When I left home for first term for my senior 5, I went back home after senior 6 UNEB. Ngamaze kukola bibuzo 2 years nga ndi ku ssomero. 2 good years. Naye nti n'amasomero tegakyafaayo. Ffe luli twabeeranga n'abafathers ku ssomero nga baba groupinga in groups of 10 ne baba wa taata wammwe. Kati yo taata wammwe anything kyoyagala okumanya ng'ate we meet every week on Sunday. You meet your dad ne mbubuulira naye nga mutata wa kusomera abamusomesa of course ne mbubuulira biti bye mwagala n'ababuulira buli kimu ekikwata ku bulamu. So nti twabeeranga tetubulwa nnyo nti information ne mba sigifunye wa taata wange waka njegifuna ku ssomero and twabeeranga attached nnyo okuba n'abazadde nti taata wange yali taata wange ku ssomero ne saawa eno akyali taata wange nafo nange wamita teacher Samson taata wange. I want to pick your mind, Rogers, before we go for a short commercial break. What do you think? Do you think that also our society and the places we live in have also influenced the spread of HIV/AIDS? I think basically what we are saying, tuli kunenya abana for doing what they are doing, but also have to realize that generations have changed. Societies have changed. No, not that. No, of course that is wrong. Of course that is wrong. What I'm saying is this, because no kuberanga. They have gadgets would also be good. There is a positive side to it because it is a place they can get the information and know how to do these things better. But I think the society has also not adapted to the change. How these people used to do in the 1990s is not how we are going to do. Our age in 1990s weren't doing what we are doing right now. So those are, even our parents should realize that things have changed and they should adjust accordingly and advise young people according to the needs. Olaba urbanization eno mu bibuga nti okimanyi nti osobola okujja omuwala mu kyalo eyo ne muleta ne bamugamba wa kyalo omanye kituyisa ab'ekyalo naddala fu abakulidde mu byalo tulina empisa mu obuuzi ofukamidde bwafukatandikirawo wenyini batamanyi tambuza kakondo so obeera ne mu Kampala bwe batamanyi kutanga ekika tulina 3 ezibulayo okuwera ssaawa 2 ez'okumakya tukyali wano nga twogera ku HIV/AIDS among young people, the increasing rate of HIV/AIDS
in the young people. Chetulimu kwogerako olunaku olwaleero tubadde twogera gyenvudde wakirwadde kino. So when we come back from the short commercial break, Farida ajja kumaliriza ensonga ye gyabadde atandise, then tutandika okuba nga twogera ku solutions. Twebuuze ne gavumenti eno ekoze ekyamaanyi. Ffe nga ba stakeholder bannamawulire, have we told the stories that we were supposed to tell? And of course we find the solutions to reduce on the increasing numbers of HIV and AIDS in the young people. We have this crisis, and it's a crisis that is at hand. And of course, you can also join the conversation. I'll read you the numbers when we come back from the short commercial break. And of course, if you have any message, continue sending them. Ndaba message nyingi wano ezili kumukutu comments tujja kwa tuzisoma. Gwewe na okutita sindika message #eri #themighty_drive. Tuogera ku HIV stroke AIDS. My name is Edgar. Let's go in for a short commercial break. When we come back, the Mighty Drive continues. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Nze Omumbejja Luwedde Lilian mbaniriza maka gaffe amajja era nga wano tugenda okuba nga tukolera programu yaffe emanyiddwa nga The Voltage. The Voltage gaba masanyalaze gennyini era nga twogera ku bintu ebyenjawulo omonno mwe muli ebigenda mu maaso mu ggwanga, ensonga z'ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda, twogera ku nsonga ez'abavubuka, eddembe ly'obuntu awamu n'ebyenkulaakulana. Togisubwa buli lunaku olwokutaano eba ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa 3 ez'ekiro. The Diaspora Link buli lwakuna sawa 11 paka sawa emu ey'olweggulo ye program gye tukuleetedde wano ku Alternative Digital Uganda. Tugenda batutunulira embeera z'Abannayuganda, baganda baffe, bannyinaffe zibawangaaliramu mu mawanga ag'ebunaayira. Bangi banyigirizibwa, bangi bakosebwa, bangi bayisiddwamu amaaso. Naye tugenda batutunulira engeri gye tusobola okulongosaamu embeera zaabwe. Tugenda kuba tulaba abo abakwatibwako abateekeddwa okuba nga balongoosa embeera zino eno. Tosubwa buli lwakuna n'omuweerezaawo Nixon Segawa. Hello everyone, my name is Abdulatif and I welcome you to the Hotline Show here at the Alternative Dig Talk as we discuss issues of national importance. Join us every Monday 7 to 9 p.m. and see who will be occupying these seats here with us. Keep it Dig Talk, real issues, real talk. Hey Ugandans, I'm Lieutenant Colonel Dewa Kiki, the Deputy Defense Spokesperson and actually the Deputy Spokesperson for the Uganda People's Defense Forces. I was hosted on Alternative Dig Talk. I encourage all Ugandans that this is the way to go. Always watch, participate, give your views and ask questions on Alternative Dig Talk. Dig Talk, the way to go. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Eddakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Okyali ku program The Mighty Drive. Amanya nze Edgar Mathew Karuhanga. Sirinze kamu studio ndi n'abavubuka bannange nga twogera ku kirwadde kino ekya mukenenya ekyeyongedde mu bavubuka. Era abavubuka betukuleetedde olunaku lwaleero bannamawulire ate bonna bavubuka bagezaako kukyusa society eno. There are young people trying to change this generation and the society. On my right is Fardia Bikobere abasinga mu mumanyi
oli omwami bamuyita Rogers Tulyahabwe, then oli omukyala bamuyita Luwedde Lilian. Okwegatta ku mboozi eno osobola okuba nga otukubirako essimu mwene essaawa, ennamba eri noti 789 noti 1 7 those are numbers, enamba eyo osobola okugikubako ya MTN, then osobola n'otukubirako enamba ogenda kuba nga oziraba ku screen, oba osobola tusindike ne ka message wano ku Facebook oba commenting, tusobola okuba nga tukufuna ku ndowooza yo, kiki olowooza ku bulwadde obwa mukenenya obweyongedde mu bavubuka. Nja kuba nsoma message za mwenda ba Evans message nyingi n'abalala ba Innocent mwenda muli mu kusindika message, nja kuzisoma maaso awo. Otubadde mu kuwumula tubadde twogera ku meetings ezabeerangawo, ndoza mujjukira nga tukyali mu ssomero nga bagamba every after maybe buli Friday after lunch tugenda kwogerako n'abawala bokka n'abalenzi bokka, tulabe ku magezi nga tulina ba senior man, tulina senior women mu masomero. Edda nga bakebera embuto nga wakayingira, nga era ogenda okufuluma taamu, nga taamu etandika nga taamu eggwa bakukebera olubuto, oba oluusi nga bakebera siriimu nga taamu yakatandika taamu ng'eggwa. Bino ebintu bikyaliwo. Kiki ekyagenda? What happened? Why did these things start to disappear? Mpola mpola omulembe gwe gukyuse oba. So twade tukyalina Farida nga kyalina kyamaliriza ensonga yo. Soko jimalirize Farida. Williams ngenda kusaba oleme kuba nnyo bakyala. And the way you were saying, Gabachala, 90% do sex because they're hungry and they need money. It's as if it's the same women do sex. It's as if to call a sex on Nabachala. No. Anyway, that's when men take advantage of you. Because I'm telling you, most of the women, but I'm telling you, many women make decisions. No, bawala bameka gosobola okusanga wano babuuza kiki oyagala mu musajja n'atatandika na ssente. Njagala nga ayina amaka. I'm telling you, the first requirement every woman wants in a man, the first requirement in this generation, ayina sente. And whether what's funny about women, ayagala nga ayina sente, ayina emotoka newotamuwa kuvuga. Ye ayagala kunyumirwa nti ayina emotoka. Ye newotamuwa sente. She just wants to know he has money. You get? So, I would agree with Evans to some extent. Yes. Evans, I agree with you. William. It's because you're a man. Me too, to some extent. To some extent, not entirely. Yeah, to some extent. So ngalwaki ngambye nti urbanization eyononyenya abaana nti omwana ow'omu Kampala the things she normalizes oba ye byalabanga biri okay ate olw'ensonga nti ye ate ow'omukyalo ye byalabanga asobola kubikola nti ye omwana ajja kulaba nga okwambala mini n'otambula n'oyita mu bantu that's okay. I mean kwe kubeera ku mulembe. That is the classy they say. I mean she's classy. Kwambala bumpi, kutambula kugenda mu club, that is being classy. Kulaga makundi, kutambuliza mbuto wabweru, that is being classy. I mean that is slaying. Kubeera n'enjala empanvu nga ziringeza walumbe. I mean you are classy. You actually go there. Farida togamba za walumbe bazikola nga bagala kulabika ko. Ziringeza walumbe empanvu weziti. Togamba mwabatazina togula bulungi. I mean that is being classy. Kati oleeta omuwala ow'omukyalo ow'emyaka 17 noleeta omuwala ow'e Kampala of the same age babeera totally different. Kati ono bwe bayimirira awe olaba kati bw'oleeta mama nga ow'omukyala laba nga omwana yayonooneka ono ow'e Kampala laba yayonooneka. I mean talaba nti bya bulijjo. So kyova olaba nti ono omwana w'e Kampala sirimu asinga nnyo mu urban areas nti for them they normalize everything. I mean you can do sex and still be okay. No one will know. Kati fe twatukuzanga nga batugamba nja kutegeera ne bwesiibeereyo nja kumanya. Does even abstinence still work? Because these days you meet a girl who's 23 years roughly and this 23-year-old has slept with more than 10 men. At 23 ngo genze wala nnyo. Ngeze wala nnyo bantu mwe. Yuli wala nnyo kabuko wansi. Kina mukaaga kina musanvu. This is outrageous. Rogers, you see, to add on her point, I had done some little research and statistics say that women in urban areas, there are around 9.8% women
with AIDS in urban areas and about 6.7 in rural. Yes. But in urban areas, I want to go to the point of Evans Muyofo. He was saying it is in women because here is a thing. First of all, in the urban areas, everything is buy. The cost of living. Cost of living is high, yeah? And needs are more. It's not the same You as need someone money who stays in an the urban village, center. You know, you can be in the village and you don't have money for a week, and you're a okay. week, a month. People And go a you're month. very, very okay and healthy. Yeah. So Yeah. it also goes to the economics, to poverty, the way people are. Because some of the reasons why AIDS actually has multiplied is because of the economies. People are poor, and someone will do anything to get money. It's why AIDS has been so much in urban areas and fishful communities. Kubuzinga. Like around lake areas. Because people around there do not really have means of living. So one way of surviving is to do whatever it comes their way. And Bogenda Kubana Bato, you realize also AIDS is also spreading among especially young girls. Yes. Reason being, when someone is here, they like comparing. Yeah? You compare, yeah? You are in campus, you know where you're coming from. Then you go to a place. You go to a place and you're going to be in the same. You're going to be in the same class with a minister's daughter, and you want both of you to have the same standards of living, which cannot happen. It can't just happen right there. So you find that some people do out of frustration that AIDS is going to be spreading because, you know, njagalo chovola bangoli babadagamba njagalo omusajja nga ine motoka nga ine nyumba, you know who are having those. There are people but you know which people have those. There are people who are old. And those people who are old are usually on abadajogedde ensonge nti mba funye ngenda gaba. I have my money. There's a young girl, she's beautiful. What is holding me back? Yeah. So I think the issue should be that as young people, because this is especially going to young people, as young people we also need to know to live within our means. Someone told me that, and it was really. No, you guys. Now I am going to disagree with you totally. When I finish your point, my point, you will disagree. Okay, first finish your point, but I don't think I even when because I I know finish where my she's point, you going. will disagree. You cannot tell me. When you expose your body, omusajja yenno agenda kufuna feelings. So it does not mean nti omulamu yagenda okwegomba, omulwadde tagenda kwegomba. Bonna bagenda kwegomba because you have exposed yourself. Kati mu ngeri eyo n'omulwadde ajja kujja ne yali yakwesonyiwa. Sebo ne wowe yambadde bulungi n'omulwadde ajja kujja waba akusiimye. But chances are real katika nkubulire Edgar. What is she trying to say? Edgar, do you have a sister? That men are driven by I don't think a man is driven by Edgar, do you have a sister? You are a human being. Things are real. No, katika kubuze bosanga omulalu ng'ali bwerere ku kubo. Ate teri babakwata. Ati kye ndi mu kugamba. Ate ababakwata be bandi. It is not inherent in human nature. You cannot be a human being and you're just driven by lust every time. Really, a man? Bwentambula kukuwa okwo. A man? Nga nyambadde trouser. Abagenda okunsiya batono nnyo. Bwentambula nga ndi nyambadde mini. Abamanyira nyabo we are becoming animals. Right now we are becoming animals. It's an animal. It's an animal that sees you and goes. Gentlemen, because I'm thinking as a human being, Mukama kyatuwa ekyatwawula ku bintu ebirala kwe kulowooza nti ne wemba ndabye ono mukyala ngali bwe sigenda kuyuwa malusu ngende. You know what I'm trying to mean, right? Edgar bali batutonda batwawula nti omukyala omubiri gw'omukyala like gwiningirije gusikiriza ngulingo guli mukama. Yes, kituufu. Kyekyo kituufu. But it cannot be reason enough for you to just go lasting around. Nga ayambadde wuyo ojja kukola ki? Ojja kumubuukira oba ojja kumukwata? Edgar, here is a thing. It is a yes or no on her point. Yes. I want to first support her point. You also know that when you're walking on the road, I'm going to use you as an example. When you're walking on the road, there are two ladies. One is putting on a mini,
She has good structures. Another is putting on pants. Relatively the same structures. Who of the two would you get attracted to? Honestly speaking, who of the two would you feel, I won't just get attracted to any of them. No, you don't need to have the attraction. I'm just saying. I am being real. I cannot just get attracted like that. There is more to the eye, you guys. I'm not going to see a woman. No, I will see and say maybe yes, she's a good woman, right? But I'm not going to last. We need to face the truth. But you have to be humane at least, man. You cannot just last on that. If we want to fight a problem, we have to face it head on. And you realize, agreeing that it's not entirely the reason. Generalizing. No, it's not entirely the problem. Human nature is not. No. Men are men, and most times, actually, a lady will not look at a man and get lusty as much as a man will do to a woman. Yeah, that is a common thing. I won't lust you. That's a common thing. Edgar, you don't have to agree, but it's a fact. It is what is going on, even if you follow the statistics. And on the other side, it's not an invitation to trade. Someone has a choice on how they should dress. That's the thing. Because abageze ko downtown bamanyi nti bwogenda downtown ngoyambadde bulungi abasajja tebakukwatirira nnyo genda yo ngoyambadde mini olabe abakusikasika just kusikasika ngoyitawo awo mukajja ngoyita bwotyo ogenda mu kikubo bameka abasobola katsoke tuyingizemu omukyala Lilian gwe olowooza ki ku kino because I'm thinking because this is not what we're talking about, but she brought it up. Is it that Gojoitireyo? Abasajjo balaba lulunka nawe but is this the problem now? Are we lustful as a community? Back in kadde bajijjawo naye singa yali ekyaliwo waliwo ebintu ebimu byewaligenze ne experiencing ko nali ngenda ku ssomero with my sister tuli kuko obulunnyo tulize mmotoka tuli mu kavuyo kali akokulwanira emmotoka tusifune oli nayisa omukono bwati sister okoze otya nakwata okoze otya usijja genda into details oli muntu mukulu I know you can understand this. I can. You can understand this. I can. Imagine ni mu school uniform ngenda ku ssomero. You're a student. Yes, Charlie student. Ochude nengo omusajja ali sister okoze otya kati tutandi engeri gyoli nti ogenda ku ssomero sobola kugira nga akuyamba nenga tuli mu kavuyo kennyini nyina akoga nti tulwanire emmotoka. Muli mukulwanira motoka oli yo lutalo olulala nnyo zeresobola kunnyonnyola nti ebintu bineeno bw'obanga tonnabye experience nga koyinza obutamanya nti bituufu. Farida yagedde nti bw'ogenda mu town wano mukajja onoonya bintu birala nnyo because business bw'oba ogitadde wabweru ng'ojja expose nze oli ayanguyirwa bakasitoma banguwa mangu annaikono agitadde munda n'agibikka yonna okiwulidde ng'oli tasobola nakuwako wakula kitasobola nakuwako watandikira nti ekyo nakyo buzibu bw'amaanyi bw'otunuulira abantu abamu be bakutte nti oli agamba omwana oyo bulijjo ayambala obuntu nze wano nga mwetegereza ng'akola bwati ne bwati. bameka abasiraamu ababeera beesabise abalina ezo cases ku poliisi omusajja yankwata there are very few either abeera relative we nga just wa mu nnyumba. Waliyo n'abantu ng'ensonyi z'abagwamu nga teetaaga spark nga ye if you are girl they know you have something they want. But if there are ways, except that of course, avoiding some things to be avoiding. You can be smart, decently smart. But you should not. But I'm thinking we should not just. You should not give men away of you see. I don't want to justify men going. There's a call. Good morning. Welcome to the drive. Thank you. Good morning, guys. Good morning. Yes, thanks for the show. This is Zandi from Kansanga. Yes. I want to thank you guys for the show today, and it is really nice, more so for the people my age. And my argument, that's why I called, I want to sideline with actually Edgar. Because to some extent, Edgar is right that, okay, there are men that are humane and they will understand, they're like, okay, there are those that are like that. But then I want to make an information that Edgar, as you see, men in Uganda have lost it. Just like you guys are saying girls have lost it. Also men in Uganda have lost it. Osanga musajja ngali ejja tatawo.
nakukwana n'omugana nalemerako nafuka disrespectful newewuunya ne ono yakulirawa. Imagine someone your dad's age. But that aside, I want to ask something. Farida, you saying the dress code leading to bantu okufuna sex kwanga, of course ogenda kwambala bubi kangeze bakusiya abasajja bishiki. But then it comes to the decision making. How do you make that decision? Okay, yes, mubansi yabadde kikumi nengenze nani. You get it? So yes. I don't think it's entirely with the dress code, unless of course, definitely that's what mukajja. So yes, ogenda kwambala bubi bakusiye bakoleki, but then the decision comes with you as a young person. Nti ogenda kukiriza kwera kanani kwa bona. But that aside, you gwengo musajja, you as a man. Waliwo of course abakufuna ngabajja kuwawala, it's not necessarily nga bakuzala nabo. But then who do you choose to do? You're deciding to do unprotected sex, or like not to abstain, but how much do you trust this person? Okay. I think I would like to inform the young people out there, people my age, that everyone is sick. Okay. Thank you. Agambe, everyone is sick. Nga ngeri yekibuuzo. Bamalaya lwaki be parading nga bali mu miniskirts? Because it's an invitation to trade. So what are you telling the public if you move in a short pant or a short skirt? What are you telling the public? You guys, and there are people who move in short pants and they will not be done, they will not be, you know, kusia, those things like that. They are. I'm just saying. Why do we infringe on someone's right? Abali ready okugamba not 100 men every day. No, Farida. Let us be realistic. I want us to. I bring out the things in real life. Like nemekuchibikirira ngate manye chiri ku ground. Like omwana omuwala avudde wakana agenda ne parade nga yetunde. They're not going to go yes byakakaya yambadde ebintu bye biwanvu bikomeri tagenda funa customer no. Farida olaba. Farida chalinga agamba mujjukira wano omukulu. I am not saying it is the sole source, but it is also contributing. I'm saying olinga yogeranga minister omwano wetwali mu kavuyo kajjukira akalasitanga Bobi Wine yesimbawo na bichi. Ngagamba Bobi Wine yossa abaana b'abendi. Yes, Bobi Wine agamba nzisa abaana b'abendi kituufu. Naye abatta ye lwaki tetumugambako kati gwolinga agamba nti oli ali mu kussa. Naye lwaki ono ali mu kutta abantu tetusigwe tulumba ne tugamba gwe lwaki otta abantu. Why is it that we are making the other person, at least we are legitimizing him and we are blaming the victim because mbunyambade we inherently no, human you being initiated I mean, you are not the victim. I consent. Her consent nti we both consent to sex. How many girls are willing to say no to 50 men? Yeah, they are. Farida, does every man that come to your inbox you have to say yes, even if they are 100? Bangamba inakuzo roughly in a week. How many guys Lilian come in your inbox? Ngabo ugera kukale ku bintu bya mukwano. How many roughly? Ngabapyanga bakadde. Olira bali classified. That's already the answer we need. They are classified. All I'm trying to show is that there are various men that will always come through at the table. What makes you different or a woman? There is high turnover. No. I want us to also appreciate I'm not that. saying bona agenda kubakiriza, but chances are high nti agenda gamba yes to 3 or 4. Farida. Ensonga lwaki omwana omuwala ngamaliriza point yange nyinza obutajijja lesinga maliriza nti tukkirize tugaane bulijje tu normalizing ebintu ebimumbu nzo kwambala bwe nti I am not telling you come and sleep with me, you are inviting people. Enjuki zigenda awali ekimuli, enjuki tegenda ngako kufene nga tannayengera
egenda kufena ayengedde lwansonga erina kyeyagalawo tegendangako mu nnimiro ya kasooli wali olimyeko nga kasooli otannatandika kubala egendawo kuba kasooli atandise obala so tukkirize tugaane ebintu bino yomutabi facing head on ne mmanya nti kino nakyo kiridinze tugenda kusigala nga tukyalina ne high rates of Roger to crossing over to the government. Actually, one question for Farida. Yeah. Every tax like car is for public transport. Every tax like car. Buli motoka erabikanga taxi ebeera public transport. Era abantu bagenda kukuba bagiyimiriza kuba because for them tekifuula for public abakulu kale eddakiika ziri abiri mu basaba as the host of this show, I am going to first break from here and first talk to my viewers, ladies and gentlemen. Mulindeko. Eddakiika ziri abiri mu ssatu ezakayita ku ssaawa bbiri ekiri mu studio ssaawa zino. Debate yeyongedde okubanga ekwatibwamu omubabiro. We are talking about HIV/AIDS and the increasing numbers of HIV among the young people. And in studios, I have young people who are resilient enough and they all have points to put across. But allow me just remind you that if you want to call in live, the numbers will be rolling on your screen. Tukubireko essimu tujja kuba tuddamu ebibuuzo oba twe comment yo omukyala akubye essimu ayogedde ku nsonga ez'enjawulo era asapootinze ekintu ky'okugamba mbu n'engoye zino si ze zituleetera okubanga tulumbibwa obanga HIV yeeyongera oba abakyala nga bakwatibwa. So nze nange nambadde agreeinga naye that we are human beings inherently. As human beings, we actually, have brains. That means with the brains we have, we can actually decide. Lilian was about to also give us her view. In just 2 minutes, you're then to cutting across and to also find out the government here. Government, where did it go wrong and what are some of the solutions we can bring up as the young people in reducing the high rates of HIV/AIDS? Lilian Luwedde, Princess, the mic is yours. I'm going to agree with Farida on what she said about dress code. Because you get the naga anti si chechivirideko but chechimu. Ekyenhansinga ekyongera. Nti Edgar obanga otambula mu katale ng'oyina ekintu kye weetaaga ewaka nga obanga otambula n'okiraba nga bakitadde ku display ogamba neetaaga ekintu bwekiti n'ogenda n'okiramuza n'okola ki n'okigula oba oli awo singa kibadde munda tewali tegeera nakutegeera nti bakitundawo wali sose genda kubuuza n'omanya bakitunda wano eno n'olyoka okola ki n'olyoka okigula nti bizinesi eno bw'ogyexposinga wabweru abagiraba buli omu aba n'endowooza ez'enjawulo. Gamba mubiri okozesa ekigambo bizinesi ze basikitegeera omubiri gw'omuntu eyo si bizinesi mubiri. No, when I was going to umubiri wagwisiza wero wogifudde business ogikubi abantu maaso bagirabe bategeere nti batwatonde ba different abakyala then n'abaami nti emibiri gy'abakyala giri different ku gy'abaami nti omukyala bw'anaayitaawo n'atambula abanamusiya bajja kuba bangi omwami bw'anaayitaawo Edgar simanyi oba naye bakusiya just njagadde bwagazi kumanya oba naye bakusiya webuzirwa ki tebakusiya nti it's because nange wetambula obwerere tebansiya omubiri gwoyambala obwerere buli omu agenda kubeera disgusting agambe ekisajja kikulu tekyewakitiibwa yes so for the ladies nti abamu ennyambala yaabwe saawa zino olaba nga kiba kinomalizinze ntonze bwennyambala bwenti ne bwenti kiri bwekiti ne bwekiti oba kiri bwekiti ne bwekiti nti ebintu bino birina engeri gye biringa ebisikirizaamu omwami oli bw'alaba n'agamba okay nsobola okukola bwenti ne bwenti nti abawala abato ojja kutunira abawala abato ebiseera ebisinga abagwa mu mikono gy'abo abaami abakulukulu omwami omukulu ayinza okulaba omuwala oyo ng'ayitawo naga akawala kambadde bulungi akateteeyikeeko omubiri gwe gw'omukola ki ngulabako so n'agamba nze nganze omwami nkoze ntya okukafuna nja kuyiiya ntya okulaba nti mufuna omuwala ono ogobera story emu eri ku ndowooza bakiterawo gyeyalinga ku TV emu ey'omuwala
omusajja ow'emyaka 55 yawasiza omuwala wa 17 nagirabirako sinagiwuliriza bulungi naga nti omwana ono mufunye ntya mikono gyange nayiye engeri gyakutukako nagezaako ku approachinga n'ogaana nakuddira mu ange endala n'ogaana naga mufunye ntya nakakasa okulaba nti akola ki akufuna bweziba nti bw'amanya nti weetaaga ssente awuwaayitira bw'amanya nti olina ekirala kye weetaaga nti oba okay ono mwami ono alikonektedako wano nawali awo akola ki awuwaayitira nti ebikeme ebijja olw'okuba nti omuntu ayambadde mu nnyambala etali decent biba bingi nnyo okusinga ono omuntu ayambadde mu ngeri eweesa eri decent eteesittaza nti bw'onootuula awantu n'otuula bulungi nnyo ajja kubanga talina kyalaba naye ate onoobanga oyambadde of course buli kimu akiraba bwagira bwatunulira kisambi bwatunula wano mu kifuba nga alinawo kyalabawo obwongo bwe bugetinga distracted. Okay, katuulize. Hello, good morning, welcome to the drive. Yes, good morning, Edgar with the team. Good morning. When I think each of the girls and mama said younger kumi. The one was a man was a man. Kati, there are lots of things to be discussed regarding HIV. I'm kind of disappointed. Mwesibye nnyo ku kya musajja na musajja ne mutabigira nnyo mutakwatako ku other causes nga ebisiyaga ebiri mu makomera ne mu societies ez'enjawulo nti kati yafuuse nga world phenomenon nti buli ne movie efuluma mujja okubeeramu abantu ababiri nga baakitinga mu role ey'abalya ebisiyaga. Every movie that now comes out oba series oba osanga that is some global, I think it's a global trend by so many theorists who want to run this world. As a person who has been in prison as a result of some of my work, I even wrote about that gentleman. He was so dominated because of the kinders of Monomokabe, like we used to call it in high school. The kinders, as in each dollar he just in return. And this man was so dominated that his rectum is almost swinging on the floor. Yeah, so there are so many other causes. That is why I number one, but number one, documentary about research into people who enter jail in a very negative, I think very positive. You would wonder, I think a commentary over a number of person where prison is Frank Baine would tell you about negative. By the time we know sentencing about positive, the way we are about warrior, expara, malaya. So that is that cause also that goes back also Mubravo. To Munkenaku muyitirira ngeringereza lumonde nga yekindazi bamusulika lwakindazi. The same thing with young girls. I mean, rate abawala zibafunirako HIV n'ebirala. Ate kati bayita n'engombo abo bakampasa tumanga kumanyanga waki yofuna sirimu nenga tufunye lubuto. I mean, nginga broadly, I mean, ng'akyogera nga talina buzibu takirako buzibu. Finally, we need to also analyze and understand that the causes of this fight. It is social, economic, and definitely political. My mother is close to 60. I don't know her calf. She doesn't know my mom. Na yabana b'ennaku zino abakazi abasobe b'ennaku zino myaka ameka omwana abeera amanyi n'ettatu eri ku kabina ka maama we. You get it is also very possible n'abaana especially mothers badiiringa ne bawala baabwe osanga omuwala firstborn amanyi boyfriend bwa maama we sibaga bikwala mwana wange kati ono anko tomugamba nti mwendi kati kubira anko gundi as in what is very rare ate with men it's very rare omusajja a parent omusajja a father okudiiringa ne mutabani we nga yamuleetera abawala it's very rare but with women there is a very big problem otherwise you guys continue preaching the gospel naye nothing to tell so the bakusabe kusabe batwetya mukama yamanyi webale kwere. Thank you so much, Norman. Kuri esimu ayogedde ku kintu ky'ebisiyaga. It's a very, very, by the way, a very complicated issue that many people bagirabamu ebituli bingi like olwo topic z'otalina kwogerako nnyo kati ng'ey'ebisiyaga waliwo abamu ababikkiririzaamu abalala babelivinga it's a human right kwegamba oluusi tomanya okyogereko okidiringeko. What's your comment for it? Personally
You know, I have heard, according to research, scientific research, that HIV/AIDS is spread more in homosexuals. But then homosexuals are not people that you can know. No, are you normal? He's what? He's gay or something like that. Sometimes you also don't know what to think. No, here is okay, my thoughts. Yes, I think the drivers of those things are economics. We also know that there's sometimes some people I think there was some program here about the economy and you know how it's dying. But you also know that when you look at the foundation of these economies, the Europeans, when they came to Africa, at first they came with good intentions, but later intentions stand wrong. Exactly. So when you look at the homosexuality and its spread, it's not basically because people really enjoy those things. It's because of the benefits that come along with them. Omuntu agenda kerenga, he's on zero. But then there's this invitation, someone is out there and saying, if you can accept to do this, there's this much stipend for it. There's 5 million here. There's this much stipend for it. So the promoters of those things, the basic issue is economics. Yeah, the economy is doing bad, people are poor, and then there's a way out. Someone is going to say, I've lost enough already. What am I losing? Yeah. Now again that chikola and you find he's getting AIDS and he's spreading it across, and that is how it's I want us also delve into the solutions now. What can the government of Uganda do? What can the people do? What are some of those viable solutions? Kati togerenga fa abavubuka because kati ekizibu kiri mufe. Fenga abavubuka ekizibu kile ky'ekirwadde kya HIV stroke AIDS. Fe tukirwanyisiza tutya fenga fe. Farida ngena tandika nawe. Because nkumanyi nnyo manyi okwadvisinga so kantandike ddala naawe let's start with the government. What should the government do, and then maybe the young people themselves? Mpoza okwogerako ku bisiike katono nnyo no mbiyita bisiike ati si kigambo kinene nnyo sobola kyogera nsikyova mbyogera mu luzungu that it is gay or homosexuals. No, gamba kale bisiike at least no kibiba bisiike mubimeero lwaki biba bisiike nti kino nebuuza kuba gwabiyita ebisiike naye tugende mu maaso nebuuza abali abayita abakulu mugo lwaki babayita bamugo naye nange ansa sagifuna kati nange bano abatamanyi bamugo abamugo bebana abaami abakulu nga amanyi abawala balina kati ba boyfriend babika bibiri babeeramu ne mugo yoyo omukulu gwogenda okusaba ka airtime omugabe musaba airtime wa 10 akweleza emitwalo 7. Then oyinayo bano ba boyfriend ba ulina kuba Rogers extra boyfriend ba Rogers bano sina lwe tinaga katogenda kolotya kati okoze otya ya chejjamu nakikuleka we are in the struggle together. I am sorry for laughing. Only the mugo omusaba ya time wa 10 yagamba kankweleze emitwalo 7 ne gituukira wao. Then oyina legend Rogers myakajo omugamba baby bango bamu nyumba sina rent kati leto omujewo olosa yetali mu equation yeno. So that's a different, just a light moment. Ebintu bino byeyongedde nabyo biri one way lwaki HIV because batugamba abakyala abamu bagamba abali naturally endorsed baba bakola act eyo nga friction si amaanyi chances zaabwe zibeera high, but those are just stereotypes. We are not yet sure. So they are stereotypes. Watugamba nti bino ebisiika olw'ensonga nti friction eba y'amaanyi ofuna mangu omusanvu ofuna mangu okwo bleeding okwo then HIV atambulira mu musaayi. So nze ngamba nti ebintu bino byeyongedde naddala mu baana abato emyaka emito ekisooka tuli baavu. Ekyokubi tulina concepts ze batusomesa ffe kati ffe ng'abaana abato tulina concepts ze batuteeka mu bwongo ne zikuyingiramu n'olabira ddala nga kituufu okubeera n'omusajja si kyamaanyi. Si kyamaanyi nti ate edda bakugamba ng'omuwala atali mufumbo ekitiibwa kyo kijja ofunye omusajja gw'osetolinga naye. Kati saawa eno bakugamba you can live without a man. Meaning feminism eyo eridinza abaana abawala okugenda okubeera ba lesbians bagamba you can live without a man, it is okay. Omusajja talina determininga bulamu bwo. Omusajja no bakakkanyiza nnyo omusajja nti abaana abawala agamba I think nsobola okufuna grace nabeera nga yebba wange naze ndi mukyala and life will go on. So nti ne concepts zetusoma ze conferences zetuyingira sometimes oyingira ki conference nga tomanyi agenda yaabwe. I have been there
before, by the way. I have been there before, I know. Was yours attendizeko? So je bigwera nga olaba je bakudrive. Bitandikanga byamagezi noiza bigwerede. Bagamba day 1 webera nungi, day 2 ogenda kulaba day 3 nga bayingiridde ddala munda. Bayingira munda nga olaba agenda yabwe ki si nnungi nti abaana balina conferences ze batendinga bagendayo innocently naye ate ne ziba affectinga mu ndowooza yaabwe nogamba omwana yayingira campus nga mwana mulungi ebintu abimanyi navayo nga lesbian nti ebintu byabadde asoma bya byasanze ne exposure eno nti abantu bo relatinze nabo ogenda kugenda ofuuke mukwano gwa Lilian nga tomanyi nti lesbian so olaba Lilian living a good life avuga emmotoka ezakabi akwata amasimu ag'ebbeeyi nogamba bannange yenze nalyachi kola wotia yenze anyando gasenga wange yanyola ebigere kagenda okulaba nga akubuulira nga it is very easy atete bakubuulira consequences bagamba birungi bakugamba ebirungi byogenda okujjamu nosooka comparing obulamu bw'olivinga ne bino byoleka nogamba wayi after all eri sisobola kufuna lubuto sisobola sigenda kufa anyway tebigenda kunetimba mu face nti mbikola so you end up deciding why nange mbereko mu bulamu obulungi. But when do we also think that it is just inherent in a human being to be gay? No. I think that because there are many people who all over Sanga, a student, she's like in senior 1, but the boy is gay. Films is alaba. But do you think it's only Osanga Chile? Because you're watching there's nothing. No, you guys. That is the problem. That is the problem. That is the problem. That for me, I'm talking about a minority issue that not many people like to often. Because it's what they want us to look at. Listen. The promoters. You see how the promoters are the ones who want us to look at it. That's the thing. That you see, you guys. We have a challenge that we are too extreme as a community, and yes, as Africans, we are so extreme. But etwaga olusi kutunulia ku leftist ideas. Olusi lwaki tetweteka mbigere by'abaana abantu naye kati tunaba kutandika kuba condemning. I'm not condoning, and I'm also not condemning. But all I'm saying is that when do we draw a thin line? Tugamba, can we also reason with them? Because olio gena nakola ekintu kyatayagala ekintu ekigenda omuyisa obubi ekintu ekina bizarre repercussions naye nasigala nga akikola. Don't you think there is more to that? There is more to what they have seen? But they were born gay. I'm not saying that. I'm just saying there is something more. Yes. 3 years nekamuyingira kati agenda bukatuli zino biruma why is it that they still go back? Your body hurts ngano man wagambye mu mukomera wali omuvubuka gwe basodomizinga ne byenda ebiri wabweru. I'm saying it hurts, right? There is a lot of pain. Why do they still go back? Do you wonder to ask yourself why? Bochiza mu wakkirize nnyo. Nti guba muzimu. Because kyendi mukugamba because we tuba tutondebwa tuli straight engage ba categorizing am this people. No, we are born sinful though. No, tugamba twafuna ekiringa tetunaba kuzaalibwa era tusaba kama atusonye okuwazaalibwa ekyaba Adamu ne Eva yali mwami na mukyala tebaali baami na baami tebaali bakyala na bakyala bwe twazaalibwa bwe twatondebwa twali straight engeri gye abantu abo gye bakyogeramu nti this one is straight oba this one balina ekirala kye bakozesa but twali straight nti ebintu bye tusanze wano ku nsi biditamininga kyamaanyi nnyo ku biki ebirala bye tugenda okubeera mu maaso nti oli bw'alaba waneeno bw'abanga mwana muto because bw'otunulira omwana ng'ali ku ssomero bw'aba agenze ku ssomero ebintu bye bamusomesa atandika okukkiriza nti bino bye bituufu oba ebintu byalaba n'atandika okukkiriza nti kino kyekituufu it's the same thing with those people nti bw'anaalaba movies nga ziri bwe zityo n'agenda okulaba n'agenda ku internet n'alaba nga ye abantu gye bali abantu balinomu ebintu bigenda mu maaso bwe biti ne bwe biti atandika okukirowoozaako n'akiwa time n'akirowoozaako kigenda kikula mpolampola by the time omuntu oyo bw'akikolera kiba kikuze mwe mukirabira ne mugaa nti akoze bwati ne bwati kiba tekitandise ku kiba kigenze kikula kigenze kyezimba mpolampola mwe omutuukidde okiraba ng'olwekyo kiyiseeko ebbanga naye banaye nsaba tutandike solutions zino kuba ndaba tulina eddakiika zitali nnyingi nnyo Farida why do they keep going back? It is because of the benefits they get. You guys, let us close the conclusion of homosexuals. Let me tell you, one time we should talk to the program's director. We get some of these individuals, we pick their mind as well.
why do they do what they do? Although we are not going to do it in the Simon Kaigwanjala way, why are you gay? No, we are not doing that. Mumuliza, you are gay. Why are you gay? But let's not talk about that. Let's go to the solutions of fighting HIV/AIDS. Farida, what should the government do? What should the stakeholders, and when I'm speaking about the stakeholders, I'm meaning the young people, what should we do to avoid this disease? nga tetunagamba gavumenti ekole kino oba kino kitandikira ku gwe kennyini kyoyagala okubeera mu bulamu bw'oba ofunye no information olabye ku bantu abalwadde ba sirimu, what do you want to be? Would you want to be like them? We are not saying they are really bad, but embeera gye bayitamu si nnungi. So would you want to take the same journey as them? Ekyokubiri nti abamasomero, stakeholders abalina amasomero biki muzeewo these meetings, simanyi senior woman teacher, senior man teacher, twaberanga nezo meetings nga abawala ba meeting abawala bokka ne ba meetinga nabo playing role ne ba meeting ba senior women teachers n'abaana abalenzi ne ba meeting ba senior men teachers nti mwezo sessions ze twaberanga nazo nga tufuna information ya amaanyi. Sometimes tujagamba nti abaana bano tebannafuna ku awareness ya amaanyi, tebalina information eno esinga nti bajja kulaba omusomesa ajja ku ssomero tamu etandika nga ina scheme of work bwaba wa history ye akubirira kumala na syllabus ye tagenda because masomero balina engeri gye bawadinga amasomesa afunye ennyingi, so omusomesa akolerera kufuna results zino nti njagala producing 20 A's bwabanga buli ebagigabako emitwalo 5 abafunye sente okwongera kasalala ke, so nti abasomesa tebali nabo tebawaddeeyo nnyo mutima kusomesa abaana bano. Nze as we condemn okusomesa abaana sex education, njagala okukkiriza nti abaana bano beetaaga okumanya ebintu bino because kyomanyi kikutoola ba oba omanyi bw'okiyingira oba omanyi eno oyingira okimanyi nayingira kino like okusinga bwe naagenda awantu simanyi oba nafa oba navayo ndi mulamu simanyi oba kale bwe bangenda mu nnyanja oba mpanvu oba erisolti oba amazzi galyoke, so nze ngamba abaana babagambe information eno bagimanye si kugamba mbu bw'omanyi ekintu ojja kugenda okipracticing ne bw'onooba osazeewo okugenda okikola you know how to avoid you come from an informed point of view. Luli twali tuwakana with some money nga gamba there is no safe sex and I'm like what are you meaning? There is safe sex and there is safe abortion. These things is njagala society ekkirize nti ebintu bino weebiri nti olina omwana wo wa 13 years amanye nti you do sex akutunako n'amanya maama okola sex they want to do sex so you talk to them about sex. Yes, it is sex throughout for Farida Bikomere. Brother, the only gentleman, I'm also a gentleman, one of the gentlemen of the show today. Yeah, when you sit in between the ladies. I will go with the former. The only gentleman. Okay, the others are gentlemen. Rogers, what do you think is the solution to the problem we have at hand? The problem is the increasing rates of HIV/AIDS in the young people, people our age, people who look like us, people who think like us. What are some of the solutions? I think for one, I want to first of all comment to what she said. Yes, please. Waliwo abaana babeereyo ng'agamba okufa kumu n'okuzaalibwa kumu. Oyo mukulu. Maati nze ngombo ziri mu bantu bakulu ate ziri mu mmwe. So there's someone out there I was going to say, man, and you know the problem with sex. You find yourself there and you don't think at the moment probably. And someone is not going to there's a way sex brainwashes. So I think here is one thing. I will tell you why. Here is one thing. I think we also need to look at ourselves. Yes. We have seen people who have lived with AIDS, like she said. We wouldn't really want to be like them. They are living, but you don't want to be in their shoes, really. So we look at that. Also, I think part of the solution would be that if government would do more of information sharing. You know, when these things were there back then, before this AIDS started to spread again, there was information everywhere. Now, the only thing you see nowadays is obulamu, which is vipande around town, only in Kampala. What is a young person deep down in Kapchorwa doing? Yeah? So I think government should also revamp information sharing, because when we fought AIDS, government received a lot of funding. I don't know what they did with that money. So I think the government should also play their role. When we did the ABC,
And government, the percentage of the AIDS spread is dropping. In the year only 2020, we had 1.5 million people infected with HIV in only 1 year. What does that tell us? So as a government, I think they should also step up. We are fighting a twin pandemic now. We have COVID-19, we have AIDS, and we are relenting on AIDS, and it's spreading so fast. So I think the government should also stand up, know that, look, this is the generation that's going to be leading the country, this country in future. So we also need to fight about their future. The government should do information sharing, it should do advice, there should be counseling, yeah? Those things should be there. They said there are low chances of AIDS spread when someone is circumcised. Can we do voluntary 60%. Circumcision? Yeah. It's what Can we do now. Voluntary circumcision? They're doing that. Put those in place, yes, in every area. Those are done, but majorly they are in urban areas. They are not deep down there. So let the government put on those programs, put them everywhere across the country, because it's going to benefit all of us. It's not fair to have one place thought about and others, because you know geography actually matters in the fight. Because you fight in the urban, it stays in the village. Some people are going to come from the village, they'll come here and they'll bring it back. So it has to be a collective fight, and it has to go around. Okay. Go through. Yeah. Just to add on that, we are not only fighting two pandemics, the HIV and COVID, we also have cardiovascular diseases that are on the rise. Buradde w'emitima mu Africa where kitegeeza ennaku zino akasente mwafunyeemu. Lilian. Pandemic endala ya climate. Ne climate naye agyogeddeko. Lilian, njagala osooka otwe ku tangible solutions nga ggwe mu ndabayo nga ggwe omuvubuka ate omuwala omulungi by the way, because nawulidde ennaku zino bu AIDS atambulira nnyo bawala abato. That is the biggest number. That is the truth. So Lilian, what are some of your solutions? How can we deal with HIV infections that are increasing among the young people like ourselves? Mulanga gwengendo soko kuba njagala nkubire omwana ali eyo oba muwala oba mulenzi nti tulekerawo okunormalizing ebintu. Everything is normal. Oh, after all, let's say after all, katedagala weeriri, my dear. Ebigendera kukumira eddagala eryo bintu biyitirivu. Tomanyi mbeera abantu bano gye bayitamu oba ngeri abantu bano gye bawangaalamu n'engeri gye bamiramu eddagala, because kyetaagisa kingi, kyetaagisa okwewaayo kw'amaanyi okuba nti ogenda mira eddagala from Monday to Monday nga tolinaako olunaku lw'oyosezzaamu. That's a different story. Waliwo nobaani yayogedde oba Fardia oba Edgar yagambye nti waliwo abamu abafuna empeke abalinamu ku ssente wansi n'amaaso naye abavubuka abasinga tetulina ezo ssente. Ate n'abamu okwekubiriza ng'okwo nti olimire ku makya olimire n'olweggulo from Monday to Monday. Abamu tebakisobola nakisobola. So omuvubuka yenna decision gy'okola leero byonna ebinaaba bivuddemu be embracing. Bwe binaaba birungi bwe binaaba bibi, because ekyo kijja kuba nti gwasazeewo okukola ekintu ng'ekyo, nti obulamu bwo obutwale ng'ensonga enkulu, because obulamu tebulinaayo spare. Ojja kugamba nti nja kumira ekirenda naye ate munnange wona aba olemereddwa okulimira oba n'olwala oba n'ebirala ebigenderako, munnange ate oyinza okufiirwa obulamu tebulinaayo spare. Tebajja kugamba nti ate munaye tujja kuwaayo spare wanene endala. Omulanga omulala gw'enkubira guli ku bazadde, nti abazadde muplaying roles zammwe ng'abazadde. Edda abazadde batuuzanga abaana ne babanyonyola ne bababuulira nti kino kiri bwe kiti ne bwe kiti, naye kati abazadde beesuliddeyo gwa naggamba bagamba nti essomero linamubuulirira. Saawa zino n'essomero ly'ogamba omubuulirira bali ku bintu bafokasize ku kyakuba nti bagenda kumalayo syllabus. Edda bwe twalinga tusomanga omusomesa afunamu ka session kaddakiika nga 5 n'abaako ne message gy'ababuulira, naye ate saawa zino it's a different story, nti omusomesa yajja kukubirira kumalayo syllabus nga bw'olina okubeera. Bino ebyakuddawo okunyonnyola abaana, akubuulirira abaana nti mukole bwe muti ne bwe muti, oba oliawo mu masomero agamu tebikyaliwo, most especially wano mu central, nti ebintu ebimu tebikyaliwo. Edda ebitongole ebimu byajjanga ne babuulirira ne bagamba mukole bwe muti ne bwe muti, ffe tuva mu kitongole gundi. Jo mukulu Tamale yagambye nti waliwo organizations nyingi eziridde ssente mu kwebikka nti oba mu umbrella y'okuba nti bagenda kuyambako abantu bano abalina obulwadde bwa mukenenya. So nze nange mbakubiriza
ab'ebitongole ebyo abaga nti tugenda kuyambako abalwadde ba mukenenya at least nabo bakole kye balina okukola sente bakole kye balina okukola bwe bagendanga mu masomero babuuliriranga abaana ku bintu bineeno at least nakyo kyayambanga kongo nti owuliriza okuva ew'omuzadde n'owuliriza okuva ew'omusawo then n'owuliriza okuva ew'omuntu omulala nga ze naakola ki nga ze naakubuulira ebintu bino biddemu abasomesa mubuulirire ku baana omwami mwatiro tugamba nti bw'oba ovuga emmotoka you imagine you are the only sober driver ku luguudo so naffe abantu bw'oba otambula imagine you are the only negative person twetanire nnyo massive testing amasomero abasomesa abaana mu batesting nga bareportinga batesting nga baddayo actually kiyambeko n'okumanya baliwo ababulina tubahandolinze tutya oba tubatreatinze tutya tubayambyeko tutya okulaba nti balivinga n'obulwadde buno nga obulamu bwabwe busigale nga bugenda mu maaso. Okay, kale kansoke mpitemu ku messages zaffe zibatuweereza wano Nabukeera Teddy Tenjo. But you guys, why are you even calling it a business? Anyway, one thing you guys should know is that it all comes with a decision you make. Girls who are wooed by thousands, but they make a decision. Men defile babies and affect them with HIV. Do babies dress badly? Anyway, people have lost their morals, more so the men, because back in the days there is no way you would find a man your father's age date you. So you know the girls don't woo the men themselves. These older men are the ones that woo them. Remember, always look at everyone being sick. Don't just trust people because everyone is sick. Everyone is affected. My people. Atumuhimbi Senomani agambe kati Farida bikobere Lilian ani njuchi ani chimuli asking for Mukose Arnold Anthony munaye naye obukozotya siso Lilian Farida Rogers Tulyahabwe Lilian Luwedde ne Farida yo kyakwerebera jiddewo mu bintu bino ano agambye we have to understand Brooke Williams agambye we have to understand that almost 90% of ladies do sex because they need money. Their parents can't afford everything. So a girl who sleeps with empty stomach will definitely do sex with anyone. Mbwenjala wewe kuluma sex it's the same thing with men. But we should with young men and ononale okagamba mojejamu ebintu bino ebiruwa abavubuka abalenzi kugenda n'abakazi abakulu because they bali wena kuzina abavubuka mpulira mbuno lwaki mukikuba nnyo okusaidia abaana abawala bo bafuuka muli mbombo asiba mu gym nga akuba cyuma nabiwulira ku show ya mwere ebyo ye parade bo babeera wali ekayeni nze wempulya kwasibira bangako kati Farida gwe yali abirabyebayogeza clarity. That's the truth. I've never seen I'm speaking the truth. I know. And even Rogers is also deciding not to tell the truth today. I don't know why. Brooke Williams agambye ekirala. The truth is what? The truth is, every side is doing that thing, but girls are doing it more. No, men are doing it even more these days. We are just trying to apportion blame, but it's a fact. Apportion blame. Yeah, we are just apportioning. Brooke agambye we should be open the public that to the public that the moment we delay to remove the current regime and revamp the economy, we shall continue having teenage pregnancies and HIV. Onongo busunga ina bungi government yagigambiddewo kasita batagula economy sirimu akyeyongera. Then agambye the problem is not about parents to be open to kids, it's about poverty. Most of the young ladies do sex not because of happiness but enjala in capital letters and love for expensive things their parents can't afford. Bazadde bamwe tebabirina naye mwe mubyagala. Kugambe at 24 they tell me Edgar you need to have a car. Your father is 55 and he does not have a car. Now for me who's 24 you want me to have a car. Don't bring your expectations on me. Those are your expectations. Evans, when you even talk of parents, most of them fear and even have no adequate information about HIV/AIDS and presume children would get the information from school, which leaves them ignorant about the disease. Then onagamba HIV and teenage pregnancies are high because of increased poverty. H2 for then agambe
Twaire Nicholas, since government no longer receives more funding from foreigners, we still have a long way to go. Ndoza kanonyeko wano omulala Evans aina messages nyingi katono. Then Innocent Yagambe, good morning, thanks for the show. I'm watching live from Wengo. Thank you so much. Kaka is a leader Agambe. Haha, Uganda is very interesting. Everything is complicated, though I'm following. Muyofa Agambe, in the current Uganda, people no longer have it in mind that maybe you used a sharp object with the infected person, but only one thing they think of, by all means you acquired it through sex, which sounds bad and immoral. Onagambi, almost 85% of Ugandans, they don't know their status. Personally, I think we need massive testing. Onagamba, Fardia Bikobere, that's very good submission. Ugandan youths have normalized this disease and it has affected them the more. Sensitization needs to be done up to the grassroots level, not only centering in urban centers. Those are messages since Banji Rogers, what do you like? I had one small message. In just 30 seconds. Let me try to compress. A part of why AIDS is still here is because there are people who benefit from it. Yeah, there are governments out there who, that house the factories that make medicine, ARVs and all, for these things. And it's why you so people have to be more sick. AIDS is more in Africa, in developing countries. Yeah, in developing countries. So there are economies that are actually... No, the disease will never go. Actually, there has been allegations that AIDS... So by 2030, it's impossible. So the AIDS vaccine, there has been allegations that it was actually found. But it cannot be released because the economies that found them actually benefit from the medicine that are given. Exactly. So that is the problem. Second is that even the people, civil society and those who are supposed to be doing these things, I think she mentioned it, they are not using the money because if AIDS goes away, what is the organization going to be doing? So they are looking at selfish interests. I think we need to get out there. Being able to is good when it's away. Until it gets in your household, it is when you realize the repercussions. But AIDS has affected almost all families in this country. Yeah. Let's go. Njaga Lilian okoseda chikemu osibule omalirize oyogere ku nkubirayo. By the nkubira ebera conclusion. So kati kubira. Nayanziza nnyo Luwedde mukisa gwa banyi nnyo kwanti to discuss nze ku nsonga zino awamu ne bavubuka bannange, but njagala kubiriza government amaanyi ge yateekangamu oli mu kulwanyisa ekirwadde kino ekya mukenenya gemaanyi ge gamu ge tusaba mukomyewo ne ku mulundi guno tusobole okulaba nga twekembakemba ffe nga ffe eno bannayuganda twekembe tusike sokisi zaffe tuzambuse waggulu tulaba nti ate ekirwadde kino tukirinnya ku nfe tekyali kikendedde naye ate kati bw'otunuulira okunoonyereza okukoleddwa ebbanga eriiseeko kugenza okulaga nti ate kati buli nnyo nnyo mu bavubuka abato. So government mutuyambeko ng'ate naffe bwe tweyambe n'okusobola okulaba nti tukolaganire wamu mu kulwanyisa obulwadde buno obwa mukenenya. Abavubuka mbakubira omulanga banaye tugende batukebere omanye wa w'oyimiridde. Omuntu tomukebeza maaso ogambe nti gundi ndaba nga mulamu nze mulaba nga anyirira, tojja kumanya ye butya bw'ayimiridde. Ye message maliriza. Tweyanziza nnyo Lilian. Lastly, Farida, gwe nawe n'eddakiika emu kankuwa eddakiika emu okubire tusiibule eggwanga lino. Nkubira abantu omulanga. Akubira conclusion. Conclusion mu Luganda according to Charles Peter Mayiga bakuyita kukubira. Kati kubira. Banaye nze mbasaba mugende mwetegeere status zammwe. You go and test. It is really important. Mwekerawo okuimagininga naye omuntu oyo yali mulamu sirowooza ati nkalina. Genda otestinge then otegeere engeri gy'okwekuumamu. Oyinza okubeeraawo n'otandika okwabustaininga naye nga olima entandika ye ARVs ng'obulwadde bukula mu mubiri. So banaye tugende tutestinge then you decide either to abstain or to go for ARVs or to use condoms. Banaye you go for massive testing. Mwebale nnyo otolaba Farida. Also stop stigma. Okay, it's exactly 9 a.m. So thank you so much, ladies and gentlemen, who have been watching us from morning at 7 a.m. up to 9 a.m. It's always a pleasure to have you around. And of course, today evening, we are having the Diaspora Link with Nixon Praise. You will be here at 5 p.m. and you will be, ushering you into the Diaspora Link of this week. And of course, tomorrow, Mighty Drive continues. Omulangira agenda kubeera wano naffe era tujja
kuba tunyumyamu emboozi ne mukose Arnold Anthony n'omukyalo ono Farida bikobere babeerawo wano n'omulangira olunaku lw'enkya ssaawa emu ey'okumakya paka ssaawa 3 and of course tomorrow omukyalo oli abadde ayogera gwe bayita Lilian agenda kubeera ku Voltage show egenda beera yakawungeezi ku ssaawa emu paka ssaawa 3 banange tubanirize era tubaniriza okuziraba ezo shows era tubeebaza mwenna abasindise message abakubya amasimu abatulabye olunaku olwaleero nze mujja kuddamu okundaba lujja kuba olunaku lwa balaza Monday nja kubeerawo wano nga mbabuulira biki ebinaba bifudde ku ssemazinga waffe wa Africa n'ensi yonna mu Mighty Global News Updates of course ne Mighty Drive nana mu Africa ajja kubeerawo n'omukyala Kakai Zerida tukyabaweereza era tukyabawa bintu bingi mu bisuubire era mwongere okusharinga videos zino mwongere okusharinga shows zino twongere okuleeta abantu on board babenga banyumirwa show y'olunaku olwaleero nkoze ne Farida bikobere yo mukyala abadde wano Rogers Wakefield Tulyahabwe abadde awo then omukyala Lilian Luwedde mwenna mwebale nnyo basebo ne bannyabo thank you so much for joining me and you mean sebo ne bannyabo sebo ne bannyabo kale thank you so much ladies and gentlemen good morning Uganda. Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.